on record. Tupige show haraka papa nitakwenda rest kesho wako na game. Game ama reggae. Anyway, guys, welcome back to the Baller Touchline show, and today I'm in another world. This is the 10th episode, and I'm actually really glad because the person today we are having as a guest is one of the reasons why we have Baller Touchline. So I'm so excited. Leo mkiona kidogo napita kombo ni my excitement mingi. I'm your girl Stace, and I have with me Tom Adwar and Flo Awish. Salimieni watu. Watu habari gani? Walimletoa huyu mama mimi sijui. Wewe unanizeeshanga ati huyu mama wewe. Unajua mademo wanakuaga babe kila wakati. Tuko salama. Na unajua leo guest wetu tunafaa akona wimbo special yake. Inafuata tukiingia kwa show tungeanza na hiyo wimbo. Summit situseme vipi? Si mujibu moja. Direct. Wewe unajibingi hata kama hutaki kujibu la jibu tu. Nakwambia. Bramwel Karamoja. Mapeka. Imselefu. Karibu sana. Shukran maze mam. Nashukuru sana kwa kupewa hiyo opportunity. Unajua kama umezoea kuhost watu maze siku ile unahostiwa una feel out of place, lakini nyinyi madada zangu niko na brother hapo Tomadwa najua takuwa na show safi sana, so I'm looking forward to being hosted by you guys. Na kama kuna watu wana watch maze, Baller Touchline is the new baby in town na tuko hapo kwa sababu yenu. Shukran. Nashukuru sana kuwa na Bram hapa kwa show, sababu one thing is that there was an idea and then kuna show Bram alikuwa na host Maina Kageni, Churchill na Jalango. And then unajua kuna ile idea unafikiria tulete showbiz ya mpira, lakini una watu wa mpira wanakuanga chini ya maji. But when Maina alisema kwa show ya Bram, I thought why not take the idea, na nikienda nikaambia Bram niaje hii idea, I'm taking it and I'm running with it. So football somehow tuko connected to, if we only could come together and do something for a game tungefika mbali. So tuchapiane, ni show poa sana na tunafurahi sana kukuwa na wewe hapa. Tom Adwar, on pitch. Papa uko ready? Buda. Kama niko ready. Lakini nitawachukua vile mnanichukua. Mkinichukua na ile speed ya Masika Timbe, mimi pia nawapeleka na hiyo pace. Yes. Tunarukia on pitch na hata Bram hata mimi sijui anaitwa nani sijui nini. Yaani si Bram atuambie kidogo. Nitamuuliza. Yes. Nitamuuliza. Okay. So papa tuambie Bram ni nani? Hiyo swali peke yake naweza jibu na siku 3. Lakini acha nijaribu kuisummarize in very few words. Bram Karamoja ni former player. Nimechezea Team Mob mazi. Nimechezea mpaka Summit FC. Uko mbali kidogo. Nimechezea Amalemba Sportive. Nimechezea Undugu FC. Nimechezea Maisa. Nimechezea Ngara Youth Pelico. Nimechezea Gor Mahia FC. Nimechezea Vitambi FC. So mimi ni mtu yani nimekuwa tu kwa pole. Most importantly, I'm a sports promoter. Mimi ni mtu napenda ball. So mimi hujaribu sana kuona vile tunaweza saidia industry ya ball ikuwe pale inafaa ikuwe, because I believe we have a lot of potential in this country which has not been exploited. So Bram, sikusikii poa. Sijui kama wengine wanakusikia. Stacy, unanisikia? A little bit. Ongeza sauti kidogo. Uko mbali kiasi. Umesema a little bit. Uko mbali na microphone. Sauti sola. A little bit. Just a little bit. Yes, we can hear you. A little bit. So I was saying that my name is Bramwel Maguna Karamoja. Hizo ndio jina za M-Pesa. Unaweza tuma uone kama itakupatia hizo majina. So mimi ni sports promoter na nimecheza ball for very many teams. Nimeanza ball nikiwa very very young
age. So basically ile kitu tunajaribu kufanya ni kujaribu tu kurudisha ball ya Kenya pale inafaa ikue. Then mimi pia na double up kama director just a study initiative. Hii initiative tulianzisha kitambo sana. Hii initiative by the way ilianza kwa, najua mtaniuliza maswali kuhusu, so sitaki, nataka ku break down tu kidogo, but basically what we do for just a study initiative is that we're trying to change the perspective ya fans about the Kenyan game. Changing the perspective means that kama Gor na FC inacheza, tunafaa kutoka kwa nyumba tuende study to support hizi team, because that is the only way these teams generate an income to pay their players. In a nutshell, mimi ni mpendaji ball na mimi ni sports promoter. Niseme na Kiluya ni translate ama yes, sawa? please. Hapana. Ngoja, kuna kitu moja imekacha attention yangu. Hiyo Vitambi Yes, FC. Ni ya watu tu wana vitambi. Mimi sina kitambi lakini nachezea hiyo team. Nilikuwa na kitambi kidogo kabla nianze kupiga tizi. Sasa hii iko flat. Kitambi tumeachia kina Tomadwa. Utapata namba ukipata kitambi. So Kitambi FC. Mbona Kitambi yeah. Mbona Kitambi FC? Because unaona hizi games za off season mostly zinakuwa referred to as games za watu wa vitambi, because huwezi cheza competitive football kama uko na kitambi, una get? So watu wale wameacha ball, most of them wanakuwa washaanza kumea put belly. Na si ati necessarily ilikuwa na kitambi. Anyone who alikuwa anacheza active football ama mtu yule anapenda ball, anajitamdau na bado anataka kucheza ball, I think most of them wanatumia hiyo term just as si ati necessarily ilikuwa na kitambi. Huku tunaita old boys, but okay. Old boys. Yeah. So next question, Bram. Yes, sir. Okay, I wasn't there when you're playing, and I'm glad that you've told us your old journey. But now that you're more into the sports in comparison to when, even when you're playing, what do you think about our game as a country, as Kenya? What do you think about our game? Is it in progression, or is it degrading? Do you want me to answer you in English, or you want me to answer you in Swahili? Any language that you're comfortable with. Bro, first of all, wacha nikurudishe nyuma kidogo. Kenyan football is not where it used to be 10 years ago. Kenyan football is not where it used to be 30 years ago. Saizi, I believe everyone is trying their best to pull Kenyan football na kuiweka kwa world map. That is why unapata kuna hizi mashow, kuna bola touchline, kuna tuchapiane, kuna one on one, kuna wadau, una get? So ukienda kwa Facebook daily, at least saizi kuna discussion. Leo player akipata injury, tutajua player fulani wa Mathare ama wa FC ama wa Gor amepata injury. Sponsor kikam kuleta chapa, tutajua pesa imeingiaje mpaka hiyo breakdown. Mpaka sasa ile saa ofisi tasosiodo. So kujibu swali yako, I think Kenyan football ina progress fiti. We can only dream for better days tomorrow. We are not where we are supposed to be right now. I think ukiniuliza in all honesty, maybe we are 20 years behind, but at least make step, tumeanza kumake, at least your movement imeanza kuonekana. Of course, lazima the same has to be replicated in terms of results kwa maybe national team, clubs zetu, kusell wachezaji na vitu kama hizo. Compared to say 15 years ago, influx ya players wa Kenya hata kwa league za nje imekuwa more. Tuko na Olunga saizi anacheza Qatar, ametoka Japan. Masika Timbe ameenda Japan, saizi amekuwa Reading England. Victor Mugabe ametoka England, saizi yako Canada. Kuna wengi, Joanna Omolo ametoka Belgium, saizi yuko Turkey. Una get? Stacy yuko hapa, saizi yako Norway. Hey, in the house. Tukiwa na we know. Unasahau movement kama hizo zina happen. Tomadoa kujibu swali yako inaonyesha progress. Kenya imequalify juzi kwa AFCON ya machali after a very long time absence. After 15 years tuliqualify the last World Cup ile ilifanyika Egypt. Una get? Madem wana perform fiti sana, wamecheza AFCON, wameshinda Sekafa, wanapiga mateam, club zetu zinadupoa. Una get? It's only that tukienda sasa kwa hiyo stage maybe continental, na hapo sasa mafano wa Gor wanafaa kutuambia shida iko wapi, ndio tunashindwa kidogo kuprogress kwa hizo past the group stages. Una get? But in all honesty, credit goes to our football. I think we're doing well compared to maybe, because you have to compare to something.
we're doing better than we were doing 10, 15 years ago. Right. Yeah. Just Tomadua. Kuna kitu wacha na Brahma amesema ambao imeni yani nataka tu nimuulize cause Brahma umesema ati Kenyan football, yes, hizo vitu zote umesema ziko ni true, but then umesema kuna vile nini huwa zina progress mpaka saa zile ofisi inakula pesa. Unaweza fafanua hapo? Hapo kwa kula pesa najua watu wengi sana nitawarab in the wrong ways, but in all honesty, accountability in Kenyan football bado tuko mbaya, tuko chini sana. Right. Unapata hizi maklub zetu si ati ukiangalia the top 2 teams FC Leopards na Gor wako na big sponsors, wako na official shirt sponsors, kitu ma teams zingine hazina, una get, but unapata players bado wanaenda 5 months 6 months 7 months player hajailipwa mshahara, unashindwa hii do inaenda wapi? Ukiuliza accountability unaambiwa tafuta huko kwa server huko iko hiyo kitu tulieka huko, una get. So ukiangalia in terms of accountability we have still not gotten it right, and I think hiyo ndio kitu pia na shy away most sponsors kukuja kudhamini hizi matimu. That's why unapata matimu mingi Gor na FC wana bahati tu ni because wako na hiyo fan base, una get, but in all honesty accountability bado ni kitu inatusumbua, and I think it is something that we can work on together as football stakeholders. Hizi maklub it's high time waandike maybe department za accounts, watu wanakuja kufanya auditing, una get, hawana hata department za marketing. So how do you bring in money and how do you account for that money? Do inakuja inaingia kwa account ya mtu, una get, so inakuwa hard to account for it. Yeah. Yes. And you remember when we had Curtis alisema the same thing, that we don't have marketing people in these teams, and the same thing na hiyo accountability, we don't have accountability kwa game yetu. So I agree with you, ni high time waeke vitu wazi na pia walete watu wenye maybe people that have experience or an education background finances, wenye wataweza kuambia how maybe to manage the finances, na pia vile wata make sure that welfare ya wachezaji pia iko taken care of, because that's very important. Just to add on it, Stacy, maybe if I might just add something small. There's a day I hosted player wa Harambee Starlets anaitwa Esi Akida, and I think we spoke about the same thing ya marketing, because unapata machali Harambee Stars wako na wadhamini kadhaa. There are some betting companies wale at least wanapatia chapa, but when it comes now to the female part of the game, na mimi huwa na champion sana kwa women game, because I think in terms of potential madem hata wako na potential big kushinda machali. Harambee Stars wako na high chance of even playing in the World Cup than our male counterparts, una get. But how come Harambee Stars hawana ma sponsors? How come the same companies, betting firms, zile zina sponsor the female national team, hazikuji kusponsor, zina sponsor male national team, hazikuji kusponsor the female national team? Where is the problem? Is it marketing? Okay. Is it that they're doing so bad that wataki ku associated now ama ni vipi? So you, I think, is okay. And just to pick up from your point about the girls game, girls national team, the Kenyan Women Premier League. Wewe kama Bram on entity, wewe Bram si eti mtu anafanya anything ama nini. Wewe kama Bram, what is ailing the women's game in our country? Utasema base thing that ails, naweza sema okay, hatuna mtu mwenye ako responsible mwenye anaweza sema okay, I'm going to take part in managing this place. I'm going to take part in doing this and this for the women's team, the women's league. There's nothing that is ailing the women's game. If anything, the women's game is actually doing very well. Na vile nimekuambia, mademu wamecheza AFCON, wamecheza fiti, wameshinda Sekafa. Ukiangalia hata magame zao wanapiga matime. So I think mimi naweza flip your question, niseme mbona mademu hawapewi the same priority. And I think it's not just only in Kenya. Hata Stacy maybe anaweza sema hata uko Norway. Game ya madem bado investment yake iko chini, una get. Na mimi na long for a day whereby the female part of the game pay itaanza kupewa priority the same way game ya machali inapewa priority, because mazao ni madara zetu. So me, I think what we are supposed to do as a nation, as a football loving nation, and more so where the Starlets are doing better than Harambee Stars, I think tunafaa tu
a bit more serious with the ladies, tuwapatie hiyo chance, they showcase their talent because wako talented. We are very talented footballers kwa Harambee Starlets. Ese Akida ametoka Turkey juzi, Corazon Aquino amekuwa Portugal, Cynthia Musungu ako saizi Spain anacheza La Liga. Unaget, so ukiangalia hiyo in terms of potential iko. Seriousness ndio sidhani tuko nayo. And I think inarudi back to sisi, what can we do to uplift these women and motivate them to do better? I think yeah, hapo tu Bram, I understand that yes, women's league everywhere ukienda wako down, yes, but if you tukisema hata huku hivi pia game yao women's hawatiliwi maanani sana, then tutapatia tu hao watu wa hiyo Kenyan league nini, wale watu ambao wanafaa kuwa responsible nini, ile kichwa kubwa ya kusema it's just the same all over the place, but it's not. Hapa hivi unapata kama kuna ma-games, ma-teams za ma-games zinakuwa sponsored na hizi company ambazo ziko huku. Ukienda kwa company, uface to a company na a written nini proposal and everything for the team, au ujitokezea. So unapata hata pia mimi nacheza huku hivi saa hii na ref at the same time, unapata ile uniform ambayo navaa iko na karibu nini sponsorship companies kama 10 ambazo ziko tu kwa hiyo nini uniform yenye navaa. So which means hapa hivi ni tofauti na vile nini Kenya iko, because Kenya make a good proposal, upeleke kwa company uambie ni football ya madem hivi na hivi, utasikia tu mtu anakuwa football ya madem, what? So there is that. I wonder if it's if this I can't say it racism against girls, sijui mimi sijasoma, but all I know is that ikiwa Kenya ingekuwa kama yani tungewetilia ile maanani, ikuwe hizi ma companies zinaweza zikasema okay, football ya madem, let's do this. Unaona, wacha nitoe hii kidogo juu unajua hata ukienda kwa hiyo company si ati watakuwa wanatoa pesa kila month or something, but at the same time hiyo jina ambayo iko hapa kwa nini wakicheza, unajua watu wakikuja na wakicheza tuna advertise ya hiyo company at the same time, but we are still behind Kenya in a way that nobody even thinking like that. Yeah, I think the whole world is waiting, sababu after World Cup ya madem last time a lot of countries walianza kucomplain. Nakumbuka US walikuwa wameleta ngori sana, like why don't you treat the female players as the male players. So currently Brazil peke yake ndio imeweka hiyo level ya nini ya kusupport games za madem, yani teams za madem na vitu kama hizo. So I think ni ile Kenya pia hai need kungoja, unaona, we just need to do it, because another thing pia unapata kama Norway, team ya machali, the sponsors that sponsor hiyo team ya machali ndio wana sponsor the female team in the same team. So Kenya pia hatuna teams kama FC, hakuna FC ya madem, Gor ina Gor ya madem, so we also lack that. Okay, those are very good points, but let me go ahead and ask you, Bram, two correlated questions. So use your listening skills. Very good. As Bram, I know, and neither certify my information that you've made inroads in the Kenyan football, right? So the first question that is related to that, is there someone who is responsible for the women's game? Let's not generalize it and say the federation. Okay, is there someone within the federation that is given the responsibility to give reports about the Women Premier League? You see, first of all, you have to ask yourself a very simple question: whose responsibility is it to make sure that there's a league running in the country, or there's football being played in the country, whether it's men, whether it's women? Of course, it's the duty of the federation, you see. And I think it goes back, it starts with them. I think federation wanafaa pia kuchangamka
Na nikisema federation, it's because hao ndio kuna mandate na authority ya run football kwa country. Iko ni tournament ya grassroots all the way to the Kenyan Premier League, to the Women Premier League. It's their number one responsibility to make sure that there's a running league in the country. So for me, ukiniuliza ni responsibility ya nani, first ndarusha kwa federation. But it doesn't stop there. It is up to you as Tom Adwa, up to you Stella, up to you Awish and Bram and so many other football stakeholders to make sure that we promote and facilitate the game. How do we do that? One, simply sharing a flyer. Sunday, Thika Queens wanacheza na Gospel. Kenya Women Premier League game iko Ruiru. Information, is it in the public domain? Do we have to wait for the federation to give us that information? No. Federation wakishatoa zile fixtures. Tuko na creatives wengi sana kwa hii Kenya. Kenya is a country of a population of about 35 million people. Out of 35 million people, I can guarantee you, hawezi kosa 10,000 creatives. Mtu ule anaweza kamtuna design fulani ya flyer ya kumarket to your game. Una get? So tumetoka kwa federation, tuko sasa kwetu sasa kama wadau. How do we promote and market our game? We don't. Ukienda mali kama England for example, London Derby, Arsenal wakicheza na Tottenham in a North London Derby, ni kitu hata mimi nanikuja mpaka kwa WhatsApp group. Mbona sipati the same alerts kama tuseme for example Tusker wanacheza na Kariobangi Sharks? Nataka kungoja mpaka federation wanipatie hiyo nini, hiyo flyer zi. So pia sisi kama wadau, sisi kama football stakeholders lazima tuchangamke, because the buck does not stop with the federation. Yes, it starts with them, but it doesn't stop with them. And in relation to that question, this question, it's like it's general, and it's the same thing for me. It's the same thing. Is it the responsibility of the federation to run the game within, or as you said, does it involve everyone that has passion for the game? And does the federation have the heart or the willingness to involve everyone? Like right now, let me say Bram is trying to make inroads into the game. Will they look at you as someone who is bringing some change, or will they look at you as a competitor? Do you want me to give you a political answer, or you want me to give you a straight answer? Please do both. I want you to give me any answer that Bram could give anyone. The truth is that the federation will not allow you to do that. You see, personally, I've tried on so many occasions. Bro, unfortunately, na hii nasema without fear of contradiction, without fear or favor. Unaget? Federation, I think wamekuja wakakuwa so rigid. Na sijui kama ni nature human being, ama I don't know if it's a good thing. Personally, mi sidhani kama naweza fanya job yo design. Sidhani kama federation iko open to working with people. Unaget? Mi mwenyewe nimejaribu ku reach out kwa federation on so many issues. Unaget? Mi mwenyewe niko na vitu zangu na run hata huko Ocha. Ile tu come tufanye pamoja. Mara moja hata nime-invite federation kukam kwa tona yangu Shago. Wajai come. I don't know why. You see, so it is true that as you say, inafika time wanaanza kuona maybe ni kama wewe umekuwa threat, ama ni kama wanaona ni kama unajaribu kuonyesha kazi vile inafaifanywe. Na sasa ina hata si hivyo. Sisi ni watu tunapenda ball. Mimi vile nimekuambia life yangu, nimezaliwa kucheza ball na kupenda ball. So mimi nataka tu kufanya ball. Tukianza jaza study tulikuwa tunatumia hata do yetu kwa mfuko ku market hata games za Rambe. Tumemarket ma game bila kulipwa. Tumepeleka wasanii kwa study, tumelipa wasanii na chapa yetu. Unaget? But unafika mahali unaanza kupigwa vita, unaanza kupigwa siasa, huyu jamaa anataka kuwa president wa federation, huyu jamaa anataka kitia Nick. So inakuwa clumsy, unaget? So I think pia it's high time federation inafaa ku open up, wanafaa ku come together. They have to work with everyone. On the authority, we bow down to the authority, but they must also accept that kuna watu huku nje wanaweza wakamia na ideas moja mbili na wasaidie kusukuma hii gurudumu tu achieve sisi wote, ama vipi? Kweli, lakini hii swali nataka ucheke tu usijibu. Unataka kuchukua kiti ya Nick. I actually agree with that point. Sababu nishapata jibu. Kiti ya Nick iko very safe because one, Nick is the president of the federation, and I think it's a very honest question from you, but I'll give you a very honest answer as well. Nick is the president of football in Kenya.
Nimekuambia we bow down to him and tuna comply. Mimi siwezi cheza tona bila authority ya federation, una get? So but as well I think Nick ako in his last term. And if I might want to answer you, one, hata wewe kama Tom Adwa, you have every civil right to contest for any seat in this country by virtue of being a Kenyan. Will you exercise that right? Will you exercise that right? Will you exercise that right? When the time comes, we'll tell you. But for now, as of now, I think I can change football in my own small capacity. Ile capacity na ile uwezo God amenipatia, I think bado niko na vitu zile naweza change na hiyo capacity. Juzi tumepiga hapa Battle of the Super Cup, mazime kwa crazy. Imeshinda hata games za ligi. Mimi tona yangu huko Shago na icheza fiti sana, hata mavijana wananiambia bana, si tona tuifanye tu ikwe ligi. But you see, because of the respect we have for authority in this country, you can't do that. Yeah, exactly. So I think all of us tunaweza change everything that we can in terms of football in this country. Yeah, well, before I wish and still say anything, just big up to yourself for whatever work you're doing. Me, kama si like post pale, but yangu na like na check. Yeah, like what you're doing for the game is something that we haven't witnessed in almost a decade. So big up and just keep doing whatever you're doing. Nataka nikurudishe kidogo nyuma. Hiyo part umesema, instead of fighting each other, we should come together. Na it's something very good. Umesema ni vizuri umeitoa hapa. Vile pia tuchapiane na Bola Touchline can work together. Na pia one-on-one na nini. Ni fiti to come together. Kila mtu ambaye ako involved na football in his own special way. Tukuje pamoja and we make it bigger, because you know when I come to Chapiane na watch Tuchapiane ama na promote Tuchapiane, una promote Bola Touchline one-on-one na vitu kaa hizo, tuna make it aware for somebody who doesn't know about this other initiative, na tuna attract more fans, na pia tuna make football yetu equal interesting in our own special way. So I agree with you. Now very soon tunafaa tuwalete wewe na Jeff na Curtis na Siaji. I really want to see you guys in one show. Sababu mmekuwa mkifanya kazi show moja sana. Kwa hatari. We are planning to bring you all together in one show. Sababu you all have so much knowledge. Na ni fiti, inaweza kuwa fiti tuone pia mkirelate pamoja. Unajua? Tunawarushia swali pamoja, mna discuss hapo kama debate. Alafu tuchague nani atakuwa next president. Lakini sasa unajua kwa debate hawaniwezi ama vijana wa ghetto hawaniwezi bana. Debate hapo wapiga hands down. Curtis na Jeff mnasikia na Siaji. Umesema wewe ni mtu wa high end society. Kwa debate hawaniwezi bana. Hao ni watu wale walikuwa wanasemaga backbenchers, can you tell us something? Bram, niko na swali nataka kukuuliza. Yeah. Unaona kama Premier League, La Liga, Bundesliga, tunaona maplayers wa young sana wanakuwa featured. Like 16-year-olds, 17-year-olds, 18-year-olds hapo. Tunaona Erling huyu Norwegian, homeboy. Erling ako 20 years. Na look at what he's doing. But ukikam kwa team zetu, ukiwa hiyo age, unaweza enda kwa team ndio umesign, but they're wasting you sababu uko tu kiti. Why unafikiria nini inafanya matimu zetu haziamini ama vijana wadogo? One, I think it's an African mentality na unfortunately, and nimesema hivyo imetoka vibaya, but it's the truth. Unfortunately, it does not only apply to football. I think it applies to so many areas of our society, including hata job. Enda kwa ofisi ya gava, enda pale kwa nini, kwa ile huko kwa passport inaitwaje, Nyayo House, unapataga mzae fulani hapo ako 75 anakuangalia hivi ndani ya maji, ili ameka miwani mpaka hapa kama chesoni hivi. Kwambia kijana ulikuwa unasema aje? Yani it does not apply only for football, Stacy. No. That's what I'm trying to say. Unfortunately, unaona na ukiangalia hata mtu kama Deno Oliech, because I think he's our greatest export ule trade kwa naye. Deno aliendaga uproki wa how old?
Deno alikuwa 17 ama 18. Hakuwa amepita 18 years. Na Deno amecheza Europe for how long? Unaget? So unapata, I think it is a very bad mentality because youth is where the future is. Na wanasemaga kuna msemo kwa Kiswahili nasema samaki mkunje angali mbichi. Kuna age nafikaga ito muona mezea, kuna vitu wezi du. Unaona? Kama hii age sasa, hii mwenyewe kuna vitu hata saizi mimi mwenyewe kwa bed nilikuwa nafanyaga 15 years ago. Saizi siwezi fanya. Haiwezi. Kifo cha mende inabidi zani unaangalia ceiling board yani unaget, but ukichukua kijana barubaru wako 20 years hiyo ndo nasikia mtu hata alichukua mamake na naye juu yani vitu anamfanyia. So the same, I think the same in apply pia kwa ball. I think really need to invest kwa nini nao nimekataa. Unapata wengine bado ni wadogo lakini au please. I wish story umeifurahia sana. Unajua nini? Please. Nini moderator, please. Paka umemeza kale kamate. Nimeona tu moderator, please. Tufanye first 11. Drama tupatie first 11. Let's stick to football. You see, unfortunately, I think unfortunately unapata most African players, and when I say most African players, sitaki ku criticize the Kenyan league peke yake. Wengi wetu tunakuwa late bloomers, whereby unapata sisi kujaga tunajulikana baadaye sana. Unapata sasa ile umefika 24 years ndio watu wanajuaga ala kuna mtu anaitwa Bram. So inabidi unyonge miaka because ushafika 24 years unafoko already you are an established player playing in Europe. But 24 wewe ndio bado unatoka Samisi FC. Ndio umeingia hapo tena unataka kusaini ndugu. Ndio umetoka vitambi. Inabidi unyonge miaka bana. Inabidi unyonge bwana. So it does not only apply to the Kenyan league, I think it applies to many African players, and it's very unfortunate. Because we've seen age cheating like Africa wide, where unapata mtu anapunguza miaka yake na 7 years, and then the moment anapata injury career imeisha hivyo. It catches up with you. It catches up with you because unapata sasa inakuja kwa inaitwangaje natural course ina take effect because unaona uwezi sema uko 24 na uko 34 uwezi kuona behave, you can't behave your age, itakataa magoti kuna siku Mourinho aliletaga hiyo noma na Eto'o. I think Eto'o akiwa Chelsea, Mourinho aliletaga shida sana story ya age na ilimletaga noma pia, aliquestion age ya Eto'o na iku come out very well. Taiwo at some point pia walisemaga yeye ana celebrate I think 20 Taiwo naye birthday na brother yake Nigeria twin wake ana celebrate 33rd birthday. So ni noma iko Africa maze si Kenya peke yake. Mstimulike hiyo design. Mimi jambo ya nini? Hapo kuna coach hapo Kenya anakuaga 24 years every year. Odijoni. Ama Kimanzi. Umesikia pia Bram? Hapana, umesikia jina. Umesikia touchline bana, unaogopa nini? Sema kama ni post kule. Umesikia Bram amesema atakuja kutuambia yake mpira siku nyingine. Takuja tampatia my real age one day. Kabla Bram tupe best 11 yake. Kuna swali niliyemuuliza kwa show yake, nataka nimuulize leo. Kama country culture yetu ya ball ni gani? I think unamaanisha identity sio? What do you identify with? In all honesty, sidhani kama as of now tuko na any identity because I think identity inakujaga na system of play. The only time tuliwahi kuwa na identity ya football ni ile time tulikuwa na coach Fabish. That was way back in 2001. Hiyo time huko kitambo. So kuna jamangu mwingine aliniambiaga Kenya tunajulikana kwa riadha, si watu mbio sana. So kama hata ni hiyo thup 19, tupige hiyo thup 19 tufunge mabao because hatuwezi cheza tikitaka. Unaona? Hatuwezi cheza Dutch football, hatuwezi cheza
Yani hatuna. So your identity, I think, to answer your question, Tomadwa, it has to start at a very young age. It has to start in the academies. Lazima watu wetu wa train your system wakiwa very young. And I take it back to maybe even by the time unafika 13 years unafaa kushajua system, wewe ni defender, unasimambaga hivi. Me the only first time nishaicheza system, na nakwambia ukweli, true story. Ili true story by the way. Na nimeisema leo kwa show. Sijaisema mali nyingine. The only first time nishaicheza system ni siku ile Pamzo alikujaga kutucoach Gor. Hiyo ni I think 2008. Na Pamzo unaweza call Pamzo mmuulize. Pamzo alikuja na mavitu. Unajua yeye anakuaga mtu wa mavitu. Maze kidogo ametuambia tunacheza saa 352. Nikashinda sasa ndio gani? 52 tena. Mimi nilikuwa nacheza wing, nilikuwa nacheza number 7, traditional number 7. Unajua kufunga mtu kamba. Ile unapigia pass huko unazungukia huko umechukua ball unaenda cross. Hiyo. Sasa hiyo ndio ilikuwa traditional ya mine. So mimi nilikuwa nacheza number 7 pro. Marehemu pro alikuwa anacheza number 11, ndio alikuwa lefty. So mimi nilikuwa hiyo. Pamzo akakuja akaniambia Bram, sasa wewe utakuwa unacheza wing back. Wing back. Kumbe wing back unafagia hiyo area yote. Kuna sacha number 7. Nilikuwa na ngada kwa hiyo wing. Wajalua kwa tu miluya. So I think one, we have to start somewhere. We have to implement a system of play, and it has to start from our academies. Do we have them? Yes, we do. Tuko na center of excellence ngapi mingi sana countrywide. Naget. So hizo system lazima to identify. Kama coach na mtu wa Germany na anatukujia na Germany system. So hii system inatichiwa across the board na inapelekwa mpaka kama syllabus shule, high school. So by the time unafika maybe unaanza kucheza hizi national team under 17, under 23 mpaka kwa senior team, uko na system iko kwa kichwa yako. Yaani hiyo system bila system umepotea. I think that is the only way we can get it right. Otherwise itakuwa tu ni kila mtu anakuja na system yake kwa ground. Okay, Bram, ukiangalia these centers of excellence. Yeah. When these students leave these centers of excellence like Kakamega High School, Kitale, St. Joseph's Kitale, in unapata wanaenda kwa teams kama wanaenda Posta, wanaenda Tusker, wanaenda, and then ikifika kwa national team call up, not many of them are called up. Is it a question of the same thing that we were talking about, accountability, follow up of these talents? Do we have to question our national team call-ups? Do unapata from the under 17 watu wangapi wamedevelop, vijana wangapi wamedevelop toka under 13 wakakuja under 17 saizi wako national team tangu waanze kucheza ball, unajua wangapi? That's a very good question, and there's a day nilikuwa na, I was privileged. Finally I can say this. I was privileged to be in a sitting with the president of the federation, Bwana Nick Mwendwa, and we were just discussing about hizi center of excellence, hizi under, because we have a very strong youth pool of talent. Ukiangalia hizi under 13, under 15 zetu zina perform fiti sana by the way. Under 17 they do very well and they are very talented. So Nick Mwendwa alikuwa anasema yeye sasa yeye kama president of federation, I think where now his headache comes in is what happens to this player at age 17 to 18 mpaka all the way to 20. Hapo ndio hatujaipata right, and I think most of it inakuja from the guardians, whereby unapata mtu kama mimi for example, mapero zangu mazao walikuwa wananiambia katuwe soma. My dad knew how immensely talented I was, but unapata yeye alikuwa ananiambia pana lazima uende shule. Mimi nilikuwa mbaya sana mathematics, mazee naangalia homework bana wamekuwekea hapo x times sishiki, natoa kitabu. So kumbuka zile vitabu tulikuwa tunastiki gima manini picha za wachezaji. So nikiona nimekuwa mana mathematics mazee naingia kwa hiyo kitabu naanza kuangalia tu players wangu. Una get? So ningekuwa tu na mtu guardian ule anani direct aniambie sawa umefika 16, sasa wewe focus na ball, juu tumuona wewe uko na talent. I think that is where we get it wrong, and that is where now the parents come in, because unajua pia ikikuja kwa sasa mtoi wako hata federation haina say. So we need to work together with the parents to identify mtoi yako na talent, and it happens in Europe. Ni watu mmesafiri mtoi anafika hizo ma age mention 16 17
anasainishwa labda ataka pre-contract, anaekwa kwa system ya shule ya club na vitu kama hizo. So I think that is where we need to get it right. We need to work very closely with the parents and guardians to make sure that our to wakishafika a certain age, maybe 16 or 17, we transition them now into being full pro players who can represent the country at senior level. Best 11 KPL. Best 11 KPL right now. Yusi ungeniambia hata bwana hata niandike mapema ndio mtu coach unajua wachezaji wako. Coach unajua wachezaji wako. Tunapiga surprise hivyo. I think unaweza sema Cheche ashike namba 2. Harambee Stars bana. Hii KPL tena unanishikanisha. But currently I think kwa mchuma I'll have to go with Andika, keeper KCB. And then niwapatie system 352 ama 442, mnataka gani? 4111 mnataka gani? Wewe ni coach unachagua. Hata ukipenda basi weka. Hata 631. Pale kwa nini central defense nitacheza na Omurwa na Vidic. And then katikati nitaeka Kamdu, nitaeka Muguna Kenneth. Oh my god. Oh my god. Muguna Kenneth, and then nitaeka nani mwingine? Nitaeka Moses Mudavadi, Kakamega Homeboys. Hiyo mid simejaa. Alafu mbele itamuweka hapo mbele, tunapiga experience peke yake. Naeka Zwang, Alan Wanga, Maliza, one chance one goal, hakuna mambo mingi. And then wide this is where it gets hot. Hey. Yo au watu wangapi? Mam? 7. Bado hatuna fullback like fullback 2 3. Fullback tutacheza na wing back. So hapo kwa wing back. Acha nione. Niko na dakika ngapi ya kufikiria? We have all the time you need. Wewe ndo una haraka. Wewe ndo unataka kwenda kulala. Wing back, hapo kwa wing back. Natural number 3 nani hapa Kenya sasa hivi yule anapiga vizuri. Kitu simngeka Harambee jameni. Hapo Harambee hatujaipata kulikuwa rahisi sana. Kulikuwa na natural left back fulani alikuwa anaitwa Christopher Litswa. Alikuwa Tusker, hatujaipata kama huyo. So sijui ndaeka nani. Na huyu Litswa kwani yako wapi? Hapo. Yuko tu muhimu, tutamtafuta tumlete siku moja kwa show. Hebu mtafute mlete. Kuna Siraj wa Bandari, kuna Wandera wa Tusker, kuna wachezaji wengi. Bado walicheza timu yangu. Hawezi anza. Wadedi, si ati wadedi. Wanaweza kuwa kwa timu yako lakini kwa kiti Hapo fullback just listen to this fullback right nachezesha Asike. Ni mnamjua kama central defender lakini ndamcheza fullback. Apandi anafika tu katikati akirudi. Anarudi. Yani kazi yake inaishi hapo. Alafu ipande ya left kanani? Huyu asiyechenye usimezaga wapi? Asiyechenye ni midfielder. Tabii to improvise. Bado ngapi mam? Bado ngapi? Bado wawili. Wako 8. Bado watatu. Sawa, Kapaito namrusha kwa wing moja. Alafu nachukua Machapo namrusha wing nyingine. Sasa bado unaona moja. Hao scorers wa ligi wanachezea kama mawinga. Bram.
Hizi majina ndio zinatupa watu sasa. Maanake saa hizi hata kama mtu angekuwa anasikiza show ambao angepeana unasikia Kamuiku, sijui Kabaito, sijui Kanani. Kabaito ni jina yake ya ID. Kabaito. Ni Masai Kabaito. Machapo ni Elvis Rupia. Elvis Rupia. Au Mezo. Bado mmoja. Alafu si bado fullback 3. Fullback 3 kuna kijana Homeboys anaitwa Sylvester. Tunamuitaga Sylvester Stallone lakini anaitwa Sylvester Wino. Ananipigia huko. Nimejaa. Of course lazima angekuwa tu mjaka Sylvester. Nugget. Yeah, by the way, Homeboys yeye ucheza central defense, but I think anyone who can play across the defense anaweza sweep either on the right or on the left depending na ile mguu his favorite leg. True. Migor kuna time piga fullback 3 bana. Hiyo timu iko aje Adwa, inaweza piga timu yako? Yeah, yangu haiwezi fika hiyo. Yangu nakwambia midfield hapo naweka Asieche, Muguna na naweka Cheche defensive midfield. Utanyukwa. Cheche kwa TM wangu. Hiyo midfield inaweza Bona bila shaka. Hiyo story tuteremke off pitch. Off pitch sasa ndio entertainment part ya show. Bram, uko ready? Acha nikupe warning. Papa, acha nikupe warning. Huku off pitch. Nataka unakunywa maji kwanza, unajibu swali, usijibu tu. Kabla tuende off pitch. Sema we know. Unajua in the field like in any kind of football any game lazima kukuage na referee. So even in Bola Touchline it's about football, and football it's also inahusu pia ma referee. So hapo tu bado kwa on pitch Bram maref in your own opinion, because so far umekuwa very una hit the nail to the head, so I would really love to know your pitch on this, because vile nilikuwa when I was officiating unajua nimeanza kuref Kenya Maisa nikapanda hiyo Premier League yao ya hiyo time, hata kwa kuna vile ulikuwa umeleta nani nyakati zingine huyu Nyamwea na nikasemaga walibaki na 8,000 zangu za uref na akaruka akasemaga yeye hakukuwa yani hakuna referee ambao wako amelipo, but by then marefa wako wanalipwa vizuri vile. So I'm just wondering how is it sahi in your opinion? I think the situation is still the same, and unfortunately I don't know if it is an area that I can have a say on, because unapata administratively maze tumekuwa tuko down sana na unapata si hata maref peke yake wanalia dues, unapata mpaka hata teams za national NSL bado hazijalipwa, unaget vitu kama hizo. So one referee ndio game, unaget referee ndio yani decision ya ref inaweza decide game, so is a very crucial member of the game, and how we take it for granted baffles me, because ni mtu pia anaweza amua vile anakuja kama mnilipi na napata labda club owner ule anaweza nilipa vizuri, bona nisipeane game on his favor, unaget. So I think it is one area Not that we take for though. granted. Not me though. Mi siwezi hata unilipe pesa ngapi siwezi. Haujalambishwa vile inafaa wish. Kuna mtu anaweza kuja hapo na milioni 5. Aseme sasa leo mimi nataka kupatia milioni 5 unipatie tu pena dakika ya 70. Utalamba shuge bana. Milioni 5 yako nitakata tikiti nirudi Norway. Au baki. Anyway, tunaweza tena off pitch. Go live deep down. Papa shakwambia it baffles. Tomaduar, wacha kunikata. My point is hata kama tuna joke at this moment, yes, it's okay, it's allowed. But the thing is, my point is, hapa hivi unajua, hata mimi nikitoka saa hii niko na game, naenda kuref game, let's say tomorrow ama kesho kutwa.
kitu ambao mimi hufanya ni clubs wao hufanya huku ni clubs ndio inakulipa. So kuna ile time ambao waga ma clubs wamepewa in a way that ukisha ref game una send in the bill na account number yako, na ukisha send in ikipita 10 days federation inakulipa, lakini sasa ni federation ndio itadai club of which wasipokulipa this time, next time game yao haichezwi. Unaona? Yeah. So hapo hivyo mimi naona inawa push in a way that hawataki ku lose points because wasipocheza hiyo ni walk off. Yeah. So itabidi sasa walipe ref ndio sasa next game yao nini. Unafikiria hii system inaweza work Kenya? Haiwezi. Kenya ni ngumu. It cannot happen. Why? One, Kenya, I think systems zetu za vile si tumezoea kufanya vitu. One, tunafanya vitu so traditional, I think saizi ni kuna sijui kama bado iko hiyo system, but at some point club home team ndio ilikuwa imepewa hiyo mandate ya kulipa ref. Yes, it was, yeah. Una get? So hebu imagine your situation. Nyinyi ni Kakamega Homeboys, mnacheza Buhungu Stadium na mnacheza na Gor na sisi ndio tunafaa kuwalipa. Boss, it's either you're giving me a penalty or you're going home hungry. Una get? So I think system kama hizo zikiintroduce hapa Kenya mazee, yani tutakuwa vita itakuwa tu kwa ma studies zetu every week. Well, I had to ask. Haya basi, mko ready off pitch? Ati yeah. Ulikuwa unaniambia nini papa? Kunywa maji ukijibu maswali alafu na take time. Nimesha kunywa kopo la maji. Indio entertainment party ya show. Niko sawa. Twende. Uko ready? Yes. Swali ya kwanza kabisa, Bram, tunaulizaga ni relationship status. Yes. Are you single? Are you married? Are you unavailable? Are you taken? Lakini pia taken tulisikia ina taken mingi, taken for granted, taken for a ride. Taken 5 iko mtu. Ama uko entangled. Kusema kweli hilo ni jambo la busara kweli sana. Manake unakuta vijana wengi you see, first of all Stacy, I think it's a very good question, and it's good that umeuliza hivyo. Unapata kama vijana wengi sana mtaani wanaogopa kusema status zao za relationship because maybe kama inachoma, bado yanataka kuonekana ni kama ana mtu, yani unaget uko tu hivi ndio pia unaenda kombo kidogo. So mimi naweza encourage vijana, most of them wale wana show youth, lazima tukubali status. Kama uko na mtu sema uko na mtu, kama una mtu pia sema, kama unatafuta sema. So for me personally, niko na mtu, we can't talk on the side sometimes, but no, but on a very serious note, yes, niko kwa relationship, yes. In other words, you are not single. I'm not single. Very taken. But I'm not married. No. Sasa juu ya hiyo story umeanza vizuri sana. Unataka kwa harusi. Harusi na kama lazima ikue. Harusi na kama. Umeitoa vizuri sana. Alafu unajua uko very close na midfielder fulani, ufanya roho yangu inakimbia. Si nikutume tu nikupatie salamu uende Utume tu link hapo utuambie nani tunafanya mambo yetu hapo sisi. Unajua sisi ndio Luya Council of Toma Duar. Toma Duar. Sitiki mambo mapema. Unasema Bram, kuna swali uliulizwa. Ngoja Awino, kuna swali uliulizwa kuhusu host. Sasa kwani unachoma? Hiyo ilikuwa tuonane kando na Bram. Ni Toma na choma. Sasa na faili yako refu sana, tukianza kutoa hapa hiyo ni show nyingine tofauti. File tena. Wacha tuendelee. Question number 2. Wacha tumalizie hapo. Okay, kuna kitu tumekuwa tukiuliza most of the guests, actually all of them. Na pia tungetaka ku take up. Ngoja hivyo kabla niambie Bram. Unataka kumwambia nini Awish? Huyo midfielder ambao Stacy anakufia. Ni mtu hata ajui anaenda wapi.
Ana mbele wala nyuma. Hata ajui Stacy will exist. Ni nani midfielder mgani? Hapo Stacy asikunini, asikusumbue, asikutocha bure na maneno. Ni nani Ham? Mieno? Wewe ni midfielder anajichukulia ati mambo yake ni nyeti, yani private. Ama ni Alibai, unajua Alibai? Ni Kenneth Muguna. Kwani mnachoma. Muguna ni mtu yangu, acha ndamtumia message, nafikisha hiyo risala. Mara ya kwanza. Hapana, turudi. Chalifiti, very focused man. Ya kwanza. Turudi. Aba unajua lose hata breath, ndakosa hata words. Nastaki kukosa words kabla show ishe. So, Bram, kuna hii swali tumekuwa tukiuliza all of the guests that are here, na tutauliza pia all of the rest that will be coming. Kuna hii issue ya sherehe. Kuna maplayers wanapenda sherehe zaidi, lakini hai affect performance yao. Kuna wale ina affect performance yao. Na kuna wale coach anaangalia ulikuwa sherehe sikupatii game. Unaona? What do you think about hiyo kumix sherehe na grau? I think there's a reason why it's called sherehe. Na sherehe kwa kizungu ni celebration. Personally, I don't think it is wrong for you to celebrate. And why do people celebrate? People celebrate because of an achievement. Ukiachieve kitu, lazima u-celebrate. Especially as an African culture, we celebrate style umemake milestone, umeachieve kitu kwa life, ama umekuwa na moment fiti. So tukirudi back kwa player, I don't think it is wrong for players to celebrate, but when do they do it? You see the problem with, most of our players, but some of our players, wanataka kuchanganya kazi na mchezo. Uko na game kesho, uko dunda mpaka saa 9 asubuhi. Kwanza kulikuwa kuna club nyingine inakuwa huko Langata Road, sijui inaitwaje. Unapata mchezaji yako hapo amejipulizia moshi hata umuoni. Yako tuko hiyo moshi. Buda ni aje? Ujui ndio ni nani? Una get? So I think first of all, you have to separate these two things. If you have a game focus, there's a reason why people go to camps. Kuna reason why watu chukuliwaga wanapelekwa kambi hata 1 week. Masoja wakiendaga vita upelekwa kambi. Una get? Because kuna vitu lazima ujidetach from it. It is even said that kama uko na, because unajua game ni war. Kuna time unaambiwa hata ufai kulala na wife. Una get? So kuna vitu tu zifai ku happen kama unaenda kufanya shughuli kama hiyo. So for me, I think personally, it's not bad kufanya sherehe, but know when to do it. Kama uko na game kesho mazee, weka pause, piga win yako safi Saturday, after game sasa ile mmereleasiwa mnarudi Tuesday. Piga sherehe yako hata mpaka asubuhi ina noma. But I think kuchanganya hizo vitu mbili, how to balance between doing it and not doing it is what is letting our players down. That is what I can say. But I don't say ni mbaya. It just depends on how you can balance it. If you get it right, then why not? So nile tu wakuenda hiyo, they find a balance. Si ati ile tena una overdo in effect. Yes. If it baze ukika umepiga hat-trick, tuseme kuna derby, FC wanacheza na Gor, umepiga bao 3. Mimi nimekutana na wewe tao, unapiga sherehe, wallahi nakubai hata mzinga moja. Una get? So pia unarudisha ile mwili asante. I think that is why we work. But ati uko na game kesho, nimekutana na wewe dunda na kuitia hata bouncer kupeleke huko. Tomadwar. No, una swali. Niko na almost the last question. Unafikiria Bram, kuna venye kukua in a relationship ina affect mchezaji? Kuweka tuseme kama uko na mtu wako unamweka hapo nje, like unamweka kwa tuseme saizi kuna venye mtu ako na page yake ya kuweka picha zake za game nini na kila kitu, alafu kuna the other one that you share your personal life and everything. Kuna venye ina affect venye mtu anaperform grau. Buda, wacha nikuambie kitu kwa kizungu. He who finds love finds a good thing. Buda, kama unaweza pata mtu anakupenda, kubali na upendeke. Wewe najua Tomado, you're a family man, na wewe ni mtu umemari, una mtoi, una wife msupu. Siku ile uko na ngori na mama kwa keja. Hata maboy yani mtaani unakuwa ni kama mood yako iko low au uko fiti, psychologically uko poa, una get? So mimi ile kitu naweza encourage, naweza sema it's good to have a relationship status that is known. Firstly,
Two, hii mambo ya kukua kwa entanglement mazeni mezesha. Kidogo leo umetokea na Stacy, kesho umekuwa na Wish, kesho ingine uko sijui na Ferrari. Unaget ni normal because hata wewe mentally haujatulia. Unaona, so badala ufikirie vile utaenda kufunga gor, wewe uko kwa DM, umeingia kwa DM ya Wish, umeingia kwa Stella, you're looking beautiful, I love your eyes, I cannot even sleep at night. Angoa, no, focus. Kama ni Stella, wacha iko Stella. Mam, niaje tuenda game leo. Mpaka hata mama anakuambia, bro, babe, leo piga mtu. Right? So I think it is a good thing to do. Footballers wetu mimi naweza encourage. Maju, what they normally do to tame a player is wanamfusishaga paka hata marriage ama engagement. Unapata mchezaji anakujaga anatulia. Inakuwa ni sisi tunajua wife ya Rooney ni huyu. So tukikuona na mdemu mwingine tunakumezeshea. But hapa Kenya maze relationship status ya footballers wetu hataijulikani. Haujui nani ana date nani anaonaga nani ulalaga na nani, we don't. Wanakuaga single all the time. So that we can help you. Ama demu mwingine tunawajua ni makreki. Tunaweza wasaidia. Asante sana Bram. Waambie Bola Touchline atuwafuati na ubaya. Tunataka tu at least hata mkuwe na hiyo msettle, mfocus. Si ati kidogo sijui uko grau unafikiria sijui mlikatiana na nani, sijui utaenda kufanya nini, Mustene, sijui ulilala sijui na ulikuwa kwa nyumba ya ule. Bale focus game weekend mazee unaongea vile ulikuwa. Ama hata kama uko kwenye entanglement, vile we know sema entanglement, unakuwa open kama Omore unasema kuna watu wawili ndani ya maisha yangu. Watu unaweka wazi watu wanajua. Omore wana roho. Mimi siwezi share. Mimi siwezi. Nasema hawezi share nini? Hebu nikuulize story ya mafans. Mko na hii initiative ya Jaza Study ambayo is a very great initiative. Na wakati mlianza pia nilipenda sababu nina miss. Kuna time nilikuwa naenda ground napata watu wamejaa. Na sasa unapata sometimes kuna game hata ground ijaja. But pia tuna lack mafans kwa mtandao. Because like Bola Touchline is up isaidie ma players wapate hao mafans kwa mtandao. Unaona? Wa grow fan base yao. In a way that pia wanaweza pata endorsement, hata mtu anakuambia ni advertise kitu kwa nini inaitwaje kwa page yako na vitu kama hizo. But ukiangalia social media za ma players zetu ziko very limited. Wako ile game day, not the results we expected. Unangojea sijui nini game day. 3 points, important points finished. Yani hakuna hata ile unajua ile consistency na nini. Ni nini unafikiria inafanya ma players wana hold back? I think it's a lack of knowledge. Na it goes back to training. We need to have structured and very well organized seminars ya kuempower na kutichama vijana, because hawajui social media. Wewe unajua, thank God you know, kuna mtu hata yani ukimwambia story ya Instagram hamezi, sijui Facebook ajui hata hiyo ni nini. But you see again it goes back to knowledge. Ama player si lazima hata wa manage accounts. Mimi nikwambia wale maplayer wale na manage accounts zao za social media ni wengi sana, unaget. So I think we need to have kuna time tulikuwa na symposium, Jaza Study, we organized a symposium KICC I think some 2 years back. Tulikuwa na so many topics: player branding, marketing, how you can grow into your own brand so that usitegemee tu mshahara. Kuna brands na kama kwa nini yako kwa social media handles zako na vitu kama hizo. Unfortunately hata hao mafootballer wenyewe tulifanyia hiyo symposium hapo kama unaget. So I think it is just a matter of us kutochoka, tuendelee kupreach your gospel, because I think in your shows you normally highlight. Kwa shows zangu mi highlight, I had a whole show dedicated to marketing and branding. I think ilikuwa episode number 7 or something. Nili host Ronaldo Koth na Joseph Okumu, who is a marketing guru. So I think hizi ni vitu, hii discussion lazima tukue nayo. Ukiangalia kwa social media vile unasema, our highest footballer in terms of numbers locally, wachana internationally, Mugabe of course ni ana lead, then maybe mtu kama Olunga, but kuja locally sijui maybe ni Alan Wanga, I don't know, I might be wrong, but hata huyo Alan Wanga akona ngapi? 14,000 followers, unaget. But it's Harrison Mwendwa with 24. That is Facebook. Mimi naongea Instagram. Harrison Mwendwa akona 24k. Yeah, it's very good. You see, now what he needs to do ni kwanza tu kutafuta hizo endorsement na vitu kama hizo, and I'm sure it will come. The people, watu hawa realized
what social media can do. Stacy, mimi naweza kuambia personally, mimi zile opportunities social media imeniopenea mazeni crazy. Yani nikienda 2 hours kama sija post kitu mimi usikia kama niko mgonjwa ama kuna kitu sijafanya. Unaona kama siku hizi vile mtu toka bila mask unakurudi kwa hao. Hivyo ndio mimi niko siku hizi na social media. I don't take it for granted, and it is high time our footballers waichukulie serious. Hata kama ni kuandika mtu full time. Kuna watu wako willing kuifanya voluntary. Unajua watu fikiria labda utaniandika utaanza kunitisha chapa zi. Mimi uzifanya free. So long as we've actually offered the same as well. Bola Touchline has offered the same, but unapata pia pro bono, limited, uko limited sababu pia chapa ikianza kuingia tutadiscuss chapa, unaona? But saizi chapa ingi, let's work on how to grow these numbers so that we wanze kubenefit when player when superstar. Si understand bona kampu ya tuseme kampu ya bia Tusker itumie, sorry to say and not sorry to say, Maina Kageni is my friend and I've told him on so many occasions. Wewe pia ulisikia alisema kwa show, unapata brandi kama ya Tusker inatumia Maina Kageni ku advertise na wako na mafootballer wao pale wa Tusker FC. Mbona wasitumia maplayer? Because they don't have the numbers. Maina Kageni akona numbers at a show. So aiye mama. Haya, wacha ninyamaze. Nikianza kukoroga haitaisha. Amino, uko na swali kwa papa? Papa. Yes. Wacha leo nikuongeleshe directly, manake kila nikiwatch nini yako hata nikisend message waga unasoma tu ukijisikia. Wacha nilisoma maswali zako kama zote. Kuna siku moja tu ndio ulisoma swali na mnakuangalia hata tunasema wacha tu siku moja mimi nitafika tu hiyo Kenya akiamua. Una slide hapo kwa WhatsApp. Sina WhatsApp yako. WhatsApp lazima nipate namba yako. Sasa naulizaje? Nauliza nini? Yes, mami. Niko na swali ambao huwa inani piss off. Issue actually si swali. Coaches wa Kenya. Yep. Kuna nyakati sijui kama pia uliona. Kuna nyakati kulikuwa na huyu player alikuwa anachangishiwa si lefty. Player mzuri sana amechezea mpaka KCB, akachezea Mathare Youth, akachezea, unaona? Lefty moja wewe kwa Tusker kama mgani? Sasa ilifika mahali maisha ilimchapa, unaona? All these things are being like brought about by sometimes unajua mtu wako poor game lakini sasa Johana godfather ama godmother somewhere haizi sainiwa kwa timu poa ambayo inaweza muinua. Unapata kuna coach yenyewe ako kwa hiyo position ambao anaweza patia huyu player mzuri sana ambao hata ange go far chance. Lakini hapewi. Kisa na mahana hana godfather ama haizi toa kitu. Na hii ina happen sana na makoches wa nini wa Kenya a lot. Najua mmoja ambaye alinitisha do a lot of money. Sitataja lakini najua kuna mmoja sitataja lakini kuna mmoja alinitisha a lot of money ndiye sign player. So unapata ma players wakikosa hiyo opportunity amejaribu anajua ako sawa anaanza ku lose hope. Ndio anaanza kuingilia hizi miadarati na nini jua ile life pia inamchapa. Sasa hapa hivi, what's your opinion about this and what can we do to change this? I think it goes back to corruption. As a country, tulikuwa ranked namba ngapi kwa corruption? So I think this affects almost all sectors of our life and economy. But Nikki, just to weigh into maybe football. For me, I don't believe that you should pay to showcase your talent. Talent unajua ni God given. Talent ni God given. Na mimi usemaga saa zingine unajua mimi nilijamia kitu moja I wish nikicheza ball nilisemaga if I'm not signing for the top team in the Premier League sichezi Premier League, wacha nibaki huko chini cheze tu team za mtaa. So my principle inakuwa very basic. Be so good that money cannot buy you. Get? Because I think sasa ikikujaga mali lazima ulipe ni mali either one unataka favor. Na ile favor, the only favor ile mimi najua ni favor ya God.
unaona. So ikifika mahali yenyewe lazima ulipe ndio kitu ni sad. It happens a lot. Na I think nimekuwa na hata ma players flani wa national team where some of them wameniambia they had to part with money to play na vitu kama hizo. I think it is something that is not supposed to be happening in this modern era. Yes, it happens. Is it right? Of course it is not right. Definitely it's not right at all. Na mimi kama sports promoter sidhani kama naweza encourage kitu kama hiyo happen. Now we just need to find ways of making sure that either we reduce it to a certain amount, because taking it completely out of the game itakuwa hard kidogo, because when nakwambia Kenya I think bado saizi tuko 20 years behind in terms of football development, get. So kutoa hiyo vice completely kwa game itakuwa hard sana, but naona saizi with social media na hizi kelele tunapiga kwa social media, hata sisi itafika mahali national team ya Nigeria at some point ilikuwa na discuss kwa parliament. Is Amokachi playing? Is Finidi George playing? Is Yekini starting? Is Okocha in the team? Unaona? So I think pia sisi pali tumeanza kufika na ibori ya Kenya. It is just a matter of time before tuanze kukuwa na bunge zetu za wananchi za kudiscuss ball. Gor Mahia, Muguna yuko kwa team kwa nini? Unaget? Boni mbona leo anashika na game last alikuwa down? Unaona? Mbona player fulani, player X ako kwa bench na sisi tunajua ni deadly. So unaona hiyo pressure tukianza na hii inakuja na discussions, inaanza na conversations na show kama hizi zinaanza ku highlight my players, tunaanza kujua ability na capability ya mchezaji, unaona. But tunaona hizi vitu zote pia lazima ziambatane na stats. Game yetu saizi bado hatuna stats. Hawezi jua hata mtu kama Mguna for example, who is currently our best midfielder that we have locally, ako na assist ngapi kwa ligi saizi hatujui. Unaona, accurate passes zake ni ngapi, interceptions zake. So until now we reach that level of professionalism, bado tutakuwa na hizi issues za pay to play, bribe to play. So I think it is one area that maybe the federation should work closely with investors, with the Ministry of Sports, with the football lovers, to make sure that your vice to make it completely. It'll take time for sure. Do you think that maybe if we were to, like, because me, I have a very big mouth, and most of the time, sometimes me we're gonna pissed off that na me wanaga tu nianike hii kitu online ama nifanye nini, narudi tu nasema okay, acha tu ni think, because it's so unfair. Player ame struggle na ni yeye ndiye atakuwa anafanya hii nini, and he deserves to be on the team. But then unapata coach anamwambia ati okay, I'll sign you, but then nikisha kusign utakuwa kwa ile pay yako kidogo hii ambayo utakuwa unapata, utakuwa unanikatia cut. At the same time pia yeye siku moja tu mimi ni wa kutoka Ugenya, nitawachukulia ile nini ya Ugenya. Andika bwana, andika. Papa unachocha tu. Kabla tu wrap up, kuna acha ni compliment Papa. Uko na knowledge poa sana. Use it to change our game. Mtu asikuja kwa kuvuta chini wakakwambia sasa wewe huwezi go deep into the helm of the Kenyan football. Because whatever you're sharing with us here, whatever that is coming out of your mouth, apart from the small speeds of saliva, ni very, very knowledgeable, ni very, very smart. Thank you, my and ni very rare sana mimi kuambia mtu eti ni smart. Ndio uliniambia, sio? Papa. Ukipata mwanaume amecompliment mwanaume mwenzake, I think hiyo imetoka kwa heart. Nimefikiria screen yangu tena inachomeka ni. Unaona vitu zimefanya hivi. Hapana, so, I think kitu kama hiyo ikitoka kwa mwanaume mwenzangu, I think first of all mimi niko humbled na maze si ni watu tunapenda ball maze. Football pays, na nikiona watu wanaichukulia kama joke, mimi inanichoke.
Unaona? So lazima tuchukulie football serious because football is feeding so many homesteads huko nje. Think of ule mtu anatokaga Kibera anakuja study kuza njugu. Think of ule mtu ametembea kutoka Kawangware amebeba maji amekuja Kasarani amekuzia hiyo maji. Unaona? So it is something that is touching a lot of homesteads huko nje. So nikiona watu wanaichezea mazemi usikia gambaya sana. That is why mi waga naiongelea so passionately. So Tom Adua Maze, thanks for the compliment na niko humbled sana. So papa. Yes. Naona unataka pesa kidogo ushaanza kucheza golf Wewe unajua mambo yangu Stella. Tena hizi ndio games zetu za relax. This photo, this particular photo, yani hiyo collection ya photo zote zenye ulishare ilinifurahisha sana sababu unajua pia ni watu wengi sana wanakuwa successful, especially footballers, wanaogopa kuonesha wakienjoy success yao. Unaona? So actually this was very nice na ilikuwa motivating pia. Na ndo hata tukaambia watu you didn't work hard to just sit and not enjoy. Watu waende wa enjoy. Sasa unajua sisi kubaya wetu waga tunaogopa ati ukienjoy watu watakujudge ama ukienda places fulani kuna place unaogopa kuingia. Naweza kuambia ukweli Stacy, mimi football imeniingiza places mob zile sikuwahi fikiria. The only place I think sijaingia ni State House na najua nitaingia before the year ends. Na siku ile utaona nimeingia State House. I can tell you for sure there's so many things that are going to change in the football landscape because I believe for that. Tuko na so many ideas but without the government support pia hata hiyo federation itakuwa ngumu kuwork na get. So mimi ni mtu wasiogopi ndaingia mali yoyote. Ukinipata mtaani pia base na kunywa uji na maboy ndakaa huko mtaa. Mara mingi sumeniona naenda summits na kana watu wa bike pale tunaongea Kiluya, but ukikuja pia utanipata pia kwa Kipang tunapiga coffee tunacheza golf na get. So I think for me life is all about being open to so many things. Exchange as many business cards as you can. Mazema player wetu tujaribu hata tengeza tuka business card. Tembea nayo, weka kwa mfuko. You never know utakutana na nani. Pali umeingia unaweza kutana uambiwe ni CEO wa Mabati Rollings. Mpatie business card hata kata. You see the moment you give someone your business card kama konayo they'll be obliged to give you theirs. Then now what you do with that business card is what matters. Usiende pale tena uanze kumtumia manudes kwa WhatsApp. Unaget? Exactly. Kaa chini, jipange ama kidogo umemwongeza kwa group ya mchango sijui ya mtu alimadwa na nduthi huko mtaa. Unaona? So WhatsApp group. Kaa chini, jipange, jicompose. Tumia hiyo kama opportunity useme sasa hii ni ile moja wild card. Wacha nitumie fit. So sisi kama footballer, sisi kama football fans tujipange, tutumie opportunity ile kidogo umepata. Use it wisely. That is all I can say. Yeah, and we really appreciate what you're doing for the football fraternity. Unadu job poa sana. And just keep on going. Najua iko na challenges. Hapa kule unapitia maneno mob pia. Wadau wengine hawafurahii, wengine wanafurahia, inakuwa vita from right left, but the more you keep going ndio the more pia sisi tukiona wale ambao tunaona tunaendelea kupush on. Sababu unajua sometimes tunaangalia tunaona vitu zinakuwa vitu zinakuwa just a minute. Adwar uko sawa? Yeah, kuna venye Biden alikuwa anacheza na network. Buda sema tu kwa ile folder. Natumia machine. Check, natumia machine. Wacha ujaluo mingi. Acha check. Kabla ukuja nilikuwa naongea. Ngojea. I think you can share. No. You can. Hiyo machine yako ambayo inakufa hiyo. Anatumia Oppo. Try. You can share. Okay, I can share. Okay. Papa. Uko upside down sasa. Niko hapa, siko upside down, niko hapa. Unasema hapo Umeleta picha sasa, hebu sema Adwar. Sema. Papa. Niambieko. Unasema uko grao. Niko off ground. Ni uref na mekutoa grao. Buda. Hiyo ni
Si utosheke tu na hiyo jibu. Tutakuwa tunapeleka na Rieng very soon. Nimwambie December ifiki. Tunangoja sana. Sasa ni yes or no. Mimi ninakuaga slow. Utapelekwa na Rieng. Papa anataka kukuchallenge. Yes. Uko na tuchapiane show moja iko successful na pia Jaza Study we ni one of the wadosi uko acha niseme hivyo. Sasa nitaka kukuchallenge. Amwezi chukua player mmoja ama wawili muwafanye brand ambassador. You see, Jaza Study is just one property that niko nayo. Niko na company inaitwa Sports Focus Group. Hiyo sasa ndio kazi ya hiyo kampu whereby we do talent management. Niko na a few players wale wako kwa stable yangu. Na some of the things zile mimi hufanya nao ni hiyo taking them into my stable, kwa polish, kuanza kwa market, kuanza kuwatafutia mabiz. One of the players wale na manage anaitwa Alan Wanga. During AFCON, there was a campaign that Alan was running, ilikuwa inaitwa Kick the Virus. Alikuwa ambassador wa Kick the Virus. Kick the Virus walikuwa one of the sponsors wa AFCON in Egypt. Mliwaona walikuwa everywhere, all over. And then apart from that, Alan has been an ambassador wa Root to Food. Walikuwa wana sensitize the public about eating healthy na vitu kama hizo. And then there's also another client who is also coming up kwa social media handles za Alan. All this because if you look at Alan as a player, well managed, professional in everything that he does, both on and off the field. Unaona? So Alan is just an example that I wanted to use because he's a player that people know. Kuna wengine wadogo wale amwajui, but in the next few years watakuwa wanajulikana, watakuwa wako say, watakuwa wamegain following na vitu kama hizo. So if you say Jaza Study, siwezi sema ati tunatafuta players kama ambassadors. Watu wale tunatafuta kama ambassadors ni mafans. Unaona? Watu wale tunaweza sema, for example, tuko na Jaza Study Norway branch headed by Stacy. Una get? So mafan wote wa Kenya wale wanapenda ball wako under Stacy. Unaona? Then tuende mali kama tuseme Jarosoja ndio ambassador wetu huko. So everyone ule ako around same area ako under Jarosoja because Jaza Study is a fun movement. Sports Focus Group is a talent management company. So I think it is very good that we differentiate the two and know where we place. Hiyo ni poa sana. Sasa Bola Touchline. Bola Touchline hatuwezi pewa hiyo, hatuwezi pata sponsorship huko kwenyu. Tunatafuta sponyo. Sponyo, see, you can DM me and then we can just see how we can take it forward. I feel like saying this thing on live TV. Mimi nitaku-DM nipe hiyo kazi ya brand ambassador. Yeah, but I think for me, basically, Jaza Study is not just about me. It's not about you as Tom. It's not about Wish. It's about everyone who loves football. Because Jaza Study simply means fill up the stadium. Na tuko very unlucky because Corona ilikuja saa ile tulikuwa tumeanza kufanya activations back to back. Activation tulifanya Mombasa, very successful game ya Bandari na Kamega Homeboys. Kuna nyingine tulifanya Kericho, game ya Zoo walikuwa wanacheza sijui na nani nimesahau, but ilikuwa in Kericho. Kulikuwa na nyingine Kisumu. You see, so ilikuwa imeanza ku take off kidogo COVID. Unajua saa hizi study zetu wanasema ati lazima uandikishe jina kwa study ndio uingie watu 40 peke yake. Na rally huko imejawa, iko na halaiki ya watu. Sisi kama mashabiki tunaumia, watu tunapenda mpira bwana. We live for football. So they must ile wanafanya hizo mkutano zao za BBI, lazima pia sisi watukubalie tufanye mkutano yetu watu waingie kiwanja. Watu ufala bana. So swali ya mwisho hapo hata nilikuwa nimeanza kushikwa na mkojo na unajua siwezi toka kwa live. Anyway, uliza Wish tukiendaga. Tukiendaga, yes. Hiyo nini umesema hiyo ya management, like say una manage Alan Wanga. What are the criteria? Let's say there's a player that now is watching right now and they would really love to have somebody who can manage them. How can they like reach you or be one of you, the people that you guys are managing?
You see, if you say that, if you keep it open like that, useme sasa nataka wachezaji wa kumanage. Maze utapata players 200 wale wanasema even me I want someone to manage me. So what normally happens is, but then again, what happens is mimi personally nimecheza ball, una get. So I do scouting as well. Nakujaga naangalia hata mtaani. By the way, me hata ma players wale na manage wengi hata si watu wa like household names apart from Zwang. So nakujaga naangalia kama kuna potential. Age pia is a factor. You have to be very young, and then 2 lazima ukwe pia na potential, because siwezi taka pia kumanage player ule after 1 year ataniambia sasa ameamua kuwa msanii, una get. So lazima ikwe pia ni player kuna potential, mtu amenionyesha yenyewe in the next like 5 years vision yangu ni kucheza maybe ball Europe. So criteria ya kuchagua I think solely ina depend na kampu vile tutaamua. It is to the sole discretion ya kampani ya kampu, but we are on the watch out. Hata KPL nenda kama game cards zote za KPL. So me check they have to pay to fee. Do they have no to fee, pay? no fee. No. Management fee, the way it works is si mtu sign contract. So kwa contract kuna kuaga na do waga mtu anaanza kutengeneza do sa ile wewe uko na do. Siwezi kuitisha do na uko na 0, utanipatia negative nini? Uko na deni hapana. But mimi kama nimekumanage for example na nimekuletea deal unalipwa 1 million, mbona usinipatie ka 15% kangu hapo? Unaona? But siwezi kuja nianze kukuambia nipatie 15% na wewe mwenyewe kwanza unadai club. Sasa tutakuwa tunadai sisi wote. Mimi nakudai wewe unadai huko. So lazima kwanza tuingize chapa ndio tuanze kudaiana chapa. I think that is how I normally operate with most of them na wote wako na contracts. Yeah, sawa. I think at this point we can end the show. It's been great having you, Bram. At this juncture, and I think this is not the last time we're going to see you here. We'd love to have you back because we love such kind of knowledge, and putting it out there for everyone to get to tap into it is important, not to just us but everybody else, and the game that we love most. And the things that we've learned from you, Bram, accountability. Our teams need to start taking accountability. Ya kila kitu. Isikuwe tu ni part moja, but everything, all round. Marketing. Female football needs better marketing than it's getting. So the federation needs to go in there and start doing this for our female footballers. Now, we also need to come together. Yani, federation is to fight anybody else who's trying to do something or contribute towards make ball yetu better. Sisi wenyewe kwa wenyewe wenye hatuyuko kwa federation pia to come together, because umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. So, ndo hiyo. So we come together and make this game grow. And pia hiyo party ya nurturing nimeipenda sana, that mzazi akiona mtoto wake ako more into football than maybe kumforce masomo. Kama masomo ingi, hiyo nurturing na hiyo kumencourage na pia kuwork closely na the coaches just to get them to where they need to be. So with that, bado tunangoja followers. Haujalani eti yuko. Haujalani hapo kwa bola touchline chafua wala kusafisha. Exactly, followers. Ngoja hiyo sijamaliza. Followers Adwar, followers Bwana Rukia na bola touchline, and then you get 1,000 airtime. The person that will be the 2,000th. Naulizaga umu America if it's the right way to say 2,000th. And the 3,000 kwa nini. Yeah. And as you've learned, Bram Karamoja is off the market. He's unavailable. He's taken and not for granted. And very soon, tutaenda kula mchele. Direct. So I'm covering someone's daughter with love, left, right, and center, my friend. Exactly. So Bram, shukran sana. Thank you, Bram. Thank you so much for having me. Thank you very much. And thank you for everyone for viewing. Stay safe. Say no to drugs and sex. Be positive. Vaa mask pande zote. Jini vaa mask. Asante bana. Sawa, Tom, shukran. salimia mtoi na wife maze. Sawa.